Hi, I'm happy that you found my profile here on Italki. My name is Vanessa. I'm from Montreal, Canada, and I'm a teacher on the website called Italki. This is probably where you're seeing this video, if not maybe on YouTube. If you are on YouTube, you can see on the link below the link to my profile on Italki. I'm a teacher in English, Spanish, and French. I've been teaching on Italki for over 3 years now, and in teaching, I have a TESOL certificate as well as Business English certificate, IELTS, and TOEFL, helping with those exams. Also, I'm certified. Um, I also have experience teaching English and French as a volunteer in Ollantaytambo, Peru. And a little bit about me. Aside from teaching, I also have a bachelor's degree in fine arts. You can also see on my profile some of my other interests. But even if we don't have anything in common, we could still find a lot of things to discuss. So I'm currently learning Portuguese and American Sign Language, so I understand what it's like to learn a new language, and the fact that I'm such a slow learner myself makes me very patient, friendly, and understanding. I also love learning languages. I speak English, French, Spanish, and I'm learning Portuguese. I tried to learn a bit of Hebrew. I put it aside for now, and I'm learning American Sign Language. We'll see later. I would like to learn even more languages. For now, since I'm a slow learner, I'm focusing on Portuguese. So let me tell you a bit about my classes. So in my classes, I mainly focus on conversation because I believe that communication is the main reason to learn a language. That's at least why I want to learn a language, and I found that that's why most people want to learn a language, or maybe because it sounds pretty or for work. But the core motivation is usually communication, understanding, and being understood. I focus on conversation in our classes to really get you to that level. So in my classes, I also use Google Docs. And as we're speaking, I take notes of the new words, corrections, maybe some pronunciation that we could work on. So I like to use Google Docs so it's nice and organized, which makes it easier for you to review after class, maybe to create some flashcards, whatever technique you like to use to help with your learning. Also I like to give homework. If you don't want any, that's okay. You can let me know. But I really do recommend you also studying in your own time, doing some homework. The more you expose yourself to a language, obviously the faster you'll learn. And the better you'll get. During our class, I'll also often ask you to read out loud so we can also work on pronunciation. We also do a little writing, whether that be in the class or as homework, and this helps to see what we need to work on, what needs more attention and improvement. And again, if you want specific homework, if you specifically want writing homework, or if you're learning the language for your job and you really have to write emails, just let me know and we'll focus on that. I know that to learn a language, you really have to be motivated. So I really try to make my classes fun. Every class, the homework that I'll give you will always be on something that motivates you or something that interests you. And the homework will also be on mistakes, like to work on some mistakes that you've made so we can improve. And then I also recommend different resources like apps, other websites, just to expose yourself as much as possible to the language again. And I'll always recommend stuff based on your level and your interests. And also, I really appreciate feedback, maybe at the end of the class or at the beginning of another class, just to make sure that you're learning and getting everything that you want out of the class. Maybe, I don't know, at class 10, you could tell me, okay, I want to focus more on writing, or
every class is different. Like every student is different, every person is different. So all my classes are focused on your needs. And yeah, I look forward to having our first class. See you soon. Salut, maintenant je vais commencer à parler en français. Alors, je m'appelle Vanessa, je suis de Montréal, Canada. Je suis professeure de français, anglais, espagnol sur Italki. Ça fait plus de 3 ans que j'enseigne sur ce site. J'ai aussi de l'expérience comme enseignante au Pérou, comme volontaire. J'ai enseigné l'anglais et le français là-bas. Présentement, j'apprends le portugais, un tout petit peu l'hébreu et le langage de signes. Alors, je comprends très bien les difficultés que vous affrontez lorsque vous apprenez une langue. Et aussi le fait que j'apprends très lentement m'a convertie en professeure patiente et amicale. Oui, alors dans mes classes, on va se concentrer sur la conversation parce que je pense qu'on est d'accord que c'est extrêmement utile pouvoir s'exprimer, comprendre et se faire comprendre dans la langue qu'on apprend. Je vais aussi vous demander de faire de la lecture à voix haute de temps en temps afin de perfectionner votre prononciation. On fera aussi un peu d'écriture afin de pouvoir voir les endroits qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Durant nos classes, pendant qu'on parle, je prends des notes comme des corrections et des nouveaux mots. Comme ça, après la classe, vous pouvez les réviser et peut-être faire des flashcards pour vous aider à mémoriser ces nouveaux mots. Ouais, durant la classe, je vais aussi, ou après chaque classe, j'aime aussi donner des devoirs qui seront sur des thèmes et des sujets qui vous intéressent pour que vous restiez motivés. Alors, j'espère vous voir bientôt pour notre première clase. À tout à l'heure. Au revoir. Ok, ahora voy a hablar en español. Me llamo Vanessa, soy de Montreal, Canadá. Oye, perdón, ya se me está yendo la voz. Soy profesor de español, inglés y francés en Italki. Llevo 3 años enseñando en este sitio. Tengo también experiencia enseñando inglés y francés en Ollantaytambo, Perú, como voluntaria. Estoy aprendiendo portugués ahora y también lenguajes de señas. Y bueno, antes comencé a aprender hebreo, pero la verdad ahora no lo estoy aprendiendo. Bueno, sí, entiendo las dificultades que ustedes pueden enfrentar a la hora de aprender un nuevo idioma, porque sí, yo también lo he vivido, como he aprendido español, ahora estoy aprendiendo portugués. Entiendo cómo es, entiendo el proceso. Sí, el hecho que aprendo muy lentamente me ayuda en ser muy paciente y amigable. En mis clases enfoco más el aprendizaje usando conversación porque para mí entender y ser entendido es muy útil. A la hora que me mande una solicitud, si usted ya tiene en mente algo que quiere practicar, por favor déjame saberlo en un mensaje para que podamos asegurarnos de enfocarnos en ese tema en nuestras clases. Si usted no tiene nada en específico que quiere revisar o aprender, si quiere aprender algo como, no sé, algo en general, no se preocupe tampoco. Durante nuestra clase voy a escribir el nuevo vocabulario que estamos aprendiendo junto con las correcciones en un Google Docs. Entonces, usted va a poder verlo en el momento y así está bien organizado para que pueda mirarlo durante y después de la clase. Y creo que para aprender un idioma uno tiene que divertirse para estar motivado, ¿no? Así que por tarea siempre le mandaría algo que tenga que ver con sus intereses para que siga motivado. Espero verles muy pronto en nuestra primera clase juntos. Hasta luego. Tchau. Agora vou falar em português. Então,
Olá, meu nome é Vanessa, eu sou de Montreal, Canadá. Agora são mais de 3 anos que estou ensinando na Italki. Ensino inglês, francês e espanhol. Um, Estou aprendendo português, então entendo as dificuldades um, de aprender uma nova língua e gostaria de ajudar vocês a aprender ou a melhorar seu inglês, francês ou espanhol. E durante minhas aulas, quando a gente está conversando, nós usamos Google Docs para tomar notas como correções, pronunciação e praticar as novas palavras que a gente aprendeu. Assim é mais fácil ver o que precisamos praticar. É mais organizado com Google Docs. Você vai ver. Espero que você vá gostar disso também, tanto como eu. Sim, também nesse momento tenho um desconto para falantes de português que vocês podem. Então, vocês podem ter desconto se querem fazer uma troca de língua. A ideia é que vocês pagam menos se querem falar comigo em português nos últimos 15 minutos da aula. Então, sim, espero que isso lhes interessa. Então, até mais, até logo, tchau. אני מדברת קצת עברית, então, não, então, שלום, מה נשמע? אני בנסה בקנדה, אני מורה אנגלית, ספרדית ספרדי, אני מדברת קצת עברית, להתראות.